Muavanyisi Ratha Mokgatleng a hlundzukisa hi matikhomelo ya advocate Mngomezulu ya ku xwa entirhweni. Parliamente yi koxa tinhlamuselo eka ntwanano wa SAA na Takatso Consortium. Kasi ka mitlangu SAFA va herisa xiyiriso ehenhleni ka khale ka xandla xa president Riali Twaba. Baka hina nkarhi nakambe hi amukela ka mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Ri perile muavanyisi eka ntengo dlawa ka Senzo Meyiwa u hlundzuke ngopfu hi mhaka ya kuva un'wana wa magqweta va hehliwa a nga tangi khotonkulu ePitori. Hi Msumbuluko advocate Thulani Mngomezulu u kombele leswaku ntengo yisiwa eka siku ra namuntlha leswaku a ta kuma nkarhi wo hlela vumbhoni bya timbhoni timbirhi leti a ti fanele ku nghena boxini kona namuntlha kambe yena Mngomezulu a tlhanga te khoto. Ku hluleka ku ta entirhweni ka gqweta Thulani Mngomezulu swi hlundzukise muahluri Mokgatleng ivi swi onha masungulelo ya ntshamo wa namuntlha. Mngomezulu i gqweta ra muhlwa wo sungula Muzi Sibiya. This morning he indicated that he doesn't have a problem if the witnesses go ahead and give evidence. He is arranged with one of the colleagues to stand in for him. He was not going to take issue with their evidence from what he told me. Muahluri Ratha Mokgatleng a tikomba a karhatekile. How can you tell a judge that you are unable to proceed today because the two witnesses, which you said were short witnesses, yes, he doesn't know what they said. He has to read the evidence of those two witnesses. Well, my lord, as he indicated on Tuesday that he ceased with this other matter that appeared on Wednesday. Why doesn't he phone me? Yes, that's what I would have expected. This is what counsel or an attorney who has ethical standards does. I get a message through my registrar. The attorney or the advocate himself doesn't phone the judge. And the judge must smile because he's black. Ashelelanga kwalaho khoto yitwe ku Mngomezulu u fonele gqweta ra muhlwa wa vuntlhanu advocate Zandelo Mshololo leswaku a byela Sipho ra Musipili loyi nga gqweta ra muhlwa wa vumbirhi ku a n'wi yimela. Ra Musipili a nga pfumelanga la nga vula leswaku u ta kanganyiseka. Mshololo u tiyisisile leswaku u ri kumile riqingho ro suka eka Mngomezulu hafu ya awara ku nga se sungula ntshamo wa namuntlha. Now today, the same Mr. Mngomezulu wants Mr. Ramusipili, whose mandate has been terminated, to act on behalf of accused number 1, who has terminated the mandate of Mr. Ramusipili. That's why I'm asking, are ethics taught in our universities? They what do you think of that proposition? They are taught, my lord, we're not doing pupillage. How do you act for a person who is fired? Like Mr. Ramusipili. And what will that person say? Mr. Sibiya, it's a joke with this court. Vachuchisi va emahlweni timbhoni timbirhi mbhoni yo sungula ku ve Toroki Evelyn Mutlaping loyi ku vikiwaka ku a ri kona hi nkarhi wa nhlambuluko wa muhlwa wa vumbirhi va nga ni ntandzi. Mutlaping u tiyisisile eboxini leswaku xitatimende lexi nga emahlweni ka khoto i xa ntandzi. Muteki wa swinepe Sejeni Maphakela loyi a ri kona loko muhlwa wo sungula Muzi Sibiya a komba swinepe na yena u byele khoto leswaku hi yena a nga teka swinepe swo sungula na swo hetelela. Kasi nandzu ehenhla ka vanhu vambirhi lava hehliwaka hi ku dlaya Kenan Forbes loyi a tivekaka hi ra AKA u yisiwe eka n'hweti leyi taka. Siyabonga na Malusi Ndimande a va ri ekhoto le Manzini etikweni akelana eSwatini. Vachuchisi va kombele khoto ku va nyika nkarhi wo languta xikombelo xa Afrika-Dzonga xa leswaku lavambirhi va tisiwa ku ta tenga hale ntikweni. Vavanuna lavambirhi va hehliwa kun'we na 5 wa van'wana lava nga laha tikweni mayelana no dlawa ka AKA na munghana wa yena Tibelo Tibbs Mutswane. Siyabonga na Malusi Ndimande va tikomba va nga vileli ekhoto
xikombelo xo va va tisiwa laha tikweni xa karhi ku langutisisiwa. Vachuchisi va kombele ku nyikiwa nkarhi hi khoto. He is intending to instruct senior counsel lordship outside the country, who will advise whether to oppose or not lordship. Gqweta ra vahehliwa Xitsonga Ngwenya a nga kanetanga ku hundziseriwa emahlweni loku. Yes, Your Worship, and there is a need to go through the document with precision, Your Worship. Ekhoto a ku ri na swirho swa mfumo wa Afrika-Dzonga ku katsa na gqweta ra un'wana wa vahehliwa lava a va ri ekhoto ya le Durban. From where I stand and from what I saw, the case is not strong enough to warrant further detention at this time. It's a matter for trial in any event, ultimately. For these two gentlemen, I will know what the state's stance is and what evidence they're going to bring to court only after we start our application. Khoto yi pfumele ku engeteriwa ka nkarhi wo va tinqingho ta vahehliwa ti ya emahlweni ti khomiwa hi valavisisi. Komiti ya mabindzu ya mfumo ePalamende yi pfumelelane leswaku mhaka yo xavisiwa ka SAA yi yisiwa eka xiyenge xa vulavisisi byo hlawuleka SIU. Leswi ta endzhaku ka xivilelo ehenhla ka holobye bya mabindzu ya mfumo Pravin Gordhan lexi nga yisiwa eka komiti hi khale ka nhloko ya ndzawulo Kgothatso Tlhakudi. Komiti yi hlanganile namuntlha yi kanela mhaka leyi. Komiti ya mabindzu ya mfumo ePalamende yi ri a yi nge vuli leswaku ntwanano exikarhi ka SAA na Takatso a wu ri enawini. Komiti yi tikomba yi twisisa swin'wana swa swivilelo swa Tlhakudi. Tlhakudi u hehla leswaku ku ve na swin'wana a swi nga fambisiwi kahle eka ntwanano. Swilo swo hetelela leswi Tlhakudi a swi vulaka i ku a nga tsundzuki a sayine matsalwa yo kambisisa ntikelo lama ku vikiwaka leswaku a ya vula ku Harith na Global a ti fanele ku hlanganisiwa. Tikhampani ha timbirhi leti a ti endle xikombelo xa ku xava SAA ti hlanganisiwile ti va Takatso Consortium. Mutsundzuxi wa Palamende eka timhaka ta nawu u byele komiti leswaku nsayino wa Tlhakudi wu kona eka matsalwa. Holobye Gordhan na yena u yima hi lero Tlhakudi u sayinile. The committee cannot say that the SAA Takatso transaction was above board and will in this regard be recommending that law enforcement agencies must do their work in unraveling the truth about this transaction, particularly the alleged forgery of the former DG's signature in the strategic equity partner appointment process. Tlhakudi u tlhele a ku nxavo lowu SAA a yi xavisiwa hi wona a wu ri ehansi ngopfu. U ri nxavo wa khampani a wu yisiwe ehansi hi nkombo mabiliyoni ya tirhandi. The whole agreement, something was fishy. When you sell something that is undervaluated, it means it's done out of, it's unlawful, because that is not the value of that entity in the current form. Swilo swa komiti va leswi nga humelela ku fanele ku va dyondzo yo mabindzu ya mfumo a ya fanelangi ku xavisiwa hi munhu wun'we. Deals of this magnitude must not only be decisions to be taken by the minister. It must be decisions that ought to be taken by Parliament. Leswi ntwanano exikarhi ka SAA na Takatso wu nga herisiwa, komiti yi vilerisiwa hi ku khampani ya swihahampfhuka ya mfumo yi ta swi kota njhani ku ya emahlweni no tirha ke. Huvo ya matikhomelo ya mabindzu ya swa timali yi rihise khale ka nhloko ya Steinhoff Marcus Jooste ku hakela 475 million wa tirhandi. Vulavisisi byi kume leswaku Jooste na Derek Schreiber va paluxe switatimende swa mavunwa mayelana na xiyimo swa timali eka Steinhoff. Va ri ku endla sweswo va tlule nawu wa matimakete ta swa timali wa tiko. This conduct essentially meant that investors based their assessment of Steinhoff International's financial prospects on false, incomplete, or misleading information, which resulted in material destruction of value, estimated to run in the hundreds of billions of rand in losses, including losses suffered by some various pension funds. Khale ka President Jacob Zuma u tsandzekile nakambe ekhoto.
xikombelo xa yena xo lava ku susa muchuchisi Billy Downer eka ntengo wa milandzu ya vukungundzwana ehenhla ka yena Zuma loyi nga le khoto le henhla ePietermaritzburg xipakanyuwile nakambe. The application for the removal of Mr. Downer as the public prosecutor in the criminal prosecution of Mr. Zuma and Thales South Africa Pty Ltd is dismissed. Reasons shall be incorporated in my judgment. Matshalatshala ya khale ka President Jacob Zuma yo ringeta ku susa muchuchisi Billy Downer eka ntengo wa ntwanano xaviselana matlhari ya bakanyelo etlhelo nakambe eka xikombelo xa yena xa vumbirhi Zuma u boxile leswaku ntengo wa yena u ta vumela ka tlhelo ro karhi hi mhaka ya vukona bya Downer. Zuma u endle xikombelo xo yisa Downer ekhoto leyi nga fambisiki hi vachuchisi va mfumo u hehla Downer hi ku fambisa maphepha lama nga ni vuxokoxoko bya xiyimo xa yena xa rihanyo. Vaavanyisi hinkwavo ka vona va bakanyele etlhelo xikombelo xa Zuma. Lembe leri nga hundza hi n'hweti ya N'wendzamhala khotonkulu ya aphili yi teke xiboho xa leswaku ku hava na ndlela na yin'we leyi kombisaka ku ri khoto ya vumbiwa yi nga cinca xiboho xa tikhoto leti ku nga hundziwa eka tona. Mfumo amukele xiboho xa khoto. We welcome the judgment, and obviously now we have to prepare and ensure that when the pre-trial conference takes place, there's a trial date that is set so that finally we get to have our witnesses in the witness box, so that finally Mr. Zuma and Thales can respond to the allegations that we believe will sustain. Xipano xa magqwetsi ya Zuma vula leswaku va xitwile xiboho xa khoto. Zuma a nga ri kona eka ntshamo wa le khoto namuntlha. Our lead counsel had indicated in court already that there are firm instructions to appeal the ruling. So definitely there will be an appeal on the ruling. Vaseketeri va Zuma lava a va mbale swiambalo swa MK a va ri kona ekhoto. Nandzu u ta tlhelela ekhoto kusuka hi siku ra vu-10 ku fika hi ra vu-17 n'hweti ya Mudyaxihi ku sungula ntshamo u lulamisela ntengo. Malong te Mahungu eka SABC. Timasipala ta laha tikweni ti pfumala vativi lava nga na ntokoto wo fambisa vukorhokeri bya mphakelo wa mati eka vaakatiko. Leswi u ku ya hi Khomixini ya Vulavisisi bya Mati. Ku na swiphiqo swa mati eka masipala to hlaya ku katsa na le Joni mati ya makona kahle. Mavhiki mambirhi lama nga hundza vaaki va doroba ra Joni a va ri hava mati hambileswi a ku hisa swinene laha a swi tika ku nyika tinhlamulo. Masipalankulu wa Tshwane na wona wu ve ni xiphiqo xa mati. Ku hela ka vhiki loko nga hundza Rainwater yi te mati lava nga na wona ma le hansi ka 30%. Leswi xona xivangelo xo va ku yimisiwa mphakelo wa mati ePitori. Kambe muvulavuleri wa Rainwater u te hambileswi ku tirhisiwa ka mati swi nga tlakuka a ku siva xiphiqo eka mphakelo. Nkayivelo wa mati wu sindzise dorobankulu ra Joni kutani kungu ra hi laha va nga ta tirhana ni xiphiqo lexi ha kona swi katsa ku vuxelela switirhisiwa swa mati ku swi antswisa ni ku aka mathangi lamantshwa leswi nga amukeriwa hi vurhangeri bya mati ni nkululo. Minister Mahungu acknowledged efforts being made by the city's water entity, Joburg Water, to deal with infrastructure backlogs and the various interventions they are implementing to deal with the current recurring water outages, including the participation in the daily war room meetings together with the Department of Water and Sanitation, Rand Water and the other two metros to regularly assess the system's performance in order to activate response and troubleshooting in areas that are experiencing challenges. We need to deal with our water as a crisis, as an urgent issue. If we don't, I think we're very near to a breaking point in South Africa, and it's very concerning. We're dealing with issues of quality, poor quantity, and lack of access. Khomixini ya Ndzavisiso wa Mati yi ri tiko ri le ka xiyimo xo va ri teka xiboho ngopfu loko swi ta eka vukorhokeri. Khomixini yi ri ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu ni ku va switirhisiwa swi ri swa khale hi yin'wana ya mintlhontlho leyi faneleke ku langutiwa loko timasipala ti lava ku humelela ka ku korhokela vaakatiko. Municipal infrastructure is normally 25-year lifespan infrastructure asset, and in the future, for example, is that the way we should be planning? With more increased droughts and floods, higher temperatures, what additional plans do they need to make as they plan the infrastructure for water services? Naidu u ri ku na xilaveko xo nyika mitirho eka tiinjiniyere lava ha riki vantshwa ku va va ta kota ku kuma vuswikoti byo humelerisa switshunxo leswintshwa eka xiyenge xa mati.
Inflation ya laha Afrika-Dzonga yi le ku tlakukeni leswi nga durisaka swakudya na swin'wana swilaveko swa vutomi. Tinhla ta va Stats SA ti komba ku inflation yi ya ehenhla nakambe tin'hweti timbirhi hi ku landzelelana. Yi suka eka 5.3% hi Nyenyenyani laha yi nga le eka 5.6% n'hweti leyi. Vativi va ikhonomi va ri loko inflation yo gonyisa swileswi kona swi ta vula ku ntswalo wa swikweleti u ta tshama wu ri ehenhla. Xivangelonkulu xa ku kula ka inflation i tiyindlu swakudya vutleketli ni swin'wana. Inflation ya swakudya ni swona swo kala swi nga ri na xihoko yi ehle nyanyanyana. Mixavo ya masi, matandza ni cheese yi tama ya ri henhla leswi vangeke hi mukhuhlwana wa tihuku. Durho wa mafurha i xin'wana xa xivangelo xa ntshikelelo wa inflation laha petrol ni diesel swi nga tlakuka. With eggs 30.7% more expensive than a year ago. Although the current average price of 25 Rand and 48 cents for a tray of 6 eggs is down from its peak of 25.85 in December last year, it is still higher than the February 2023 average price of 21 Rand and 13 cents. Annual rice inflation swelled to 25% in February from 23.8% in January. A 1 kilo bag of rice set consumers back an average 31 Rand and 83 cents in February, sharply up from 23 Rand 54 a year ago. Pizza and pies. Kasi ndele randi yi tile le pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 18 Rand 80, mpondo 23 Rand 89, euro i 20 Rand 40 cents kasi kule tiko Agla na Botswana i 1 Rand 37 cents. Minkavelo eka GSA a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,157 ounce, platinum i $896 ounce, kasi nxavo wa oil mbisi $85 na 61 cents mphongolo. Khale ka swirho swa komitinkulu ya vufambisi bya SAFA va ri nhlangano wa bolo wa tiko wu wile naswona wu hava vufambisi byinene enkarhini wa sweswi. Leswi ta endzhaku ka loko SAFA yi herise ku yirisiwa ka khale ka xandla xa president wa nhlangano Really Dwaba eka migingiriko ya bolo. Xiboho xo yirisa Mali Dwaba a xi tekiwe mavhiki mambirhi lama nga hundza. A ku ri siku ra vuntsivu ra n'hweti yona leyi loko SAFA va rhumela papila eka khale ka xandla xa president wa vona Really Dwaba ku n'wi hirisa eka migingiriko ya bolo vutomi bya ku hinkwabyo. Kambe endzhaku ka mavhiki mambirhi SAFA va rhumele papila ra vumbirhi ra ku hirisa xivuriso lexi loko le Dwaba na maqhweta yakwe va ha ri karhi eka makungu ya ku tivisa ku tlhontlhana na xiboho xa SAFA. Papila ra vumbirhi ri vuye ri fika. We regret having sent you the letter dated the 6th of March, which is hereby withdrawn. Well, ordinarily you would clap and celebrate that. Exactly. But this is actually, it just shows how tragic and how desperate the situation is within our football. That the center is not holding. That we have a national association that is in absolute chaos. This is a demonstration of an organization that has collapsed completely. They don't know what they are doing. I don't even believe that this decision for persona non grata was taken by the NEC. I don't believe that. It's your responsibility, media. Ask them for the notice of that meeting. Ask them where was that meeting held. Khale ka swirhonkulu swa SAFA lava a va ri ka nhlengeletano ya Mahungu va kombele maAfrika-Dzonga ku koxa vutihlamuleri eka vafambisi va swiyenge swa nkoka laha tikweni. Predominantly the people sitting there are educators in their background. But school football has collapsed. People sitting in there are law enforcement officers. There is no law to be enforced, there is lawlessness, and you have seen it. Matshalatshala yo ringeta ku kuma angulo kusuka eka SAFA a ya tswalanga mihandzu. Mudzaberi wa Bafana Hugo Bruce u we mbilu hi ku SAFA yi ta hira xihahampfhuka loko Bafana va eNigeria hi Khotavuxika. Bafana na Super Eagles ti ta ombana eka ntlangu wa World Cup qualifier. Xipano xa Bruce xi eNigeria eka ntlangu wa xinghana kambe rendzo ra xipano Artika va kala va jika na le Dubai.
Mudzaberi Hugo Bruce uri marendzo ya tikonkulu ra Afrika hi lawa ya tsakisaka, kambe u tshemba leswaku SAFA yi ta pfuneta ku antswisa xiyimo. Xipano xa rixaka xa Bafana va cince swihahampfhuka ku ringana ka 3 va nga se fika eAlgeria, laha va nga na mitlangu yimbirhi ya xinghana. Va ta tlanga na Andorra na Algeria. Xipano xi yime tiawara tinharhu eDubai, va tlhele va yima tsevu wa tiawara eAlgiers ku va wa kuma xihahampfhuka lexi va yisaka eAnaba. It's very difficult, and I know that, but I think maybe we can prepare better. We have to look for in the future to prepare those things much better than we did maybe now for this trip to Algeria. Hambileswi va nga va na rendzo ro tika, Bruce uri u tsakisiwa hi ku va tlanga na xipano xa le Europe. Andorra was not a top team in Europe, far away from that. But they always lose their games, but it's only with 1-0, 2-1, so it means that it will be tough, so it's a different style also. And it gives me the opportunity also to give some chances at new players. U tlhele ku ntlangu wun'wana lowu nga ta va xikambelo xa kahle eka vatlangi wa Algeria leyi nga eka xivandla xa vumune eka nxaxamelo wa swipano swa rixaka swa tikonkulu Afrika. Ya namuntlha ta magimeta kwala mani mathonsi va ta hetisela xipiko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mahungu. Riperile. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya namuntlha hi khomile yini. Eka madyambu ya namuntlha ku ta khanusuriwa timpfula leti nga ta va ti ri kona kona kwala ka 30% kona xifundzeninkulu xa le Limpopo ku ya fika kona kwala Gauteng. Mpfula ta tikati emahlweni na kona kwala xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal na tindhawu tin'wana ta kona kwala Eastern Cape na kona kwala Northern Cape. Ku ta khanusuriwa maxelo ya la nga ta khanusuriwa mpfula ya emahlweni kona kwala ka 60%, tindhawu tin'wana ta kona kwala Limpopo. Johannesburg ta nghenile mpfula ya kona kwala ka 60%, kambe Limpopo ku ta khanusuriwa kona kwala ka 30%. Loko hi langutisa kona kwala Western Cape ta khanusuriwa moya wo titimela u nga ta va kha ya mahlweni, kambe ka swilemukiso madyambu ya namuntlha ku ta khanusuriwa mpfula ya tilo kusuka kona kwala KwaZulu-Natal, tindhawu tin'wana ta kona kwala Johannesburg, Gauteng na kona kwala xifundzeninkulu xa le Limpopo. Ta fika xi ya mahlweni le ka siku ra mundzuku Limpopo yi ta nghenelele mpfula ya tilo xikan'we kona kwala Gauteng, Mahikeng na kona kwala Free State ku ta nghenelele mpfula xikan'we kona kwala KwaZulu-Natal, kambe ta khanusuriwa rintshwa loko hi langutisa kona kwala xifundzeninkulu xa le Western Cape na kona kwala Northern Cape eka siku ra mundzuku. Kona eGauteng maxelo ta khanusuriwa ku saseka, kambe ku ri na timpfula leti nga ta kha ti nghenelela ku hisa loko hi langutisa kona kwala Pitori, Bronxbridge xikan'we kona kwala Johannesburg Springs maxelo ta khanusuriwa ku va ya sasekile eka siku ra mundzuku. Kona xifundzeninkulu xa le Limpopo Giyani ku ta khanusuriwa maxelo yo hisa swinene kona kwala va Rotterdam Blankwater na kona kwala ka Maphata. Phalaborwa ta khanusuriwa maxelo yo hisa na kona kwala Tzaneen maxelo ta khanusuriwa ku kufumela kona kwala ka 23 wa ti-degree. Polokwane na yona ta khanusuriwa maxelo yo saseka. Messina yi ta khanusuriwa maxelo yo hisa. Kona xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku ri na maxelo la hansi loko hi langutisa kona kwala Maxixing, Mbombela na kona kwala va Emelo ku hisa loko hi langutisa kona kwala Skukuza xikan'we na tindhawu tin'wana ta kona kwala eMalahleni. Xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal maxelo ta khanusuriwa ku va yi ri ehansi kona kwala va Vryheid xikan'we na kona kwala Pietermaritzburg na le Ulundi. Durban ta khanusuriwa maxelo le hansi na kona kwala ka 25, 22 kambe nimixo. Kona xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ta khanusuriwa maxelo yo hisa loko hi langutisa kona kwala Graaff-Reinet, William xikan'we na kona kwala Gqeberha, Mthatha na yona ta khanusuriwa maxelo yo hisa kona kwala ka 29 wa ti-degree, kambe xifundzeninkulu xa le Western Cape Vredendal xikan'we na kona kwala Clan William maxelo ta khanusuriwa ku hisa swinene. Beaufort West ta khanusuriwa ku hisa xikan'we na kona kwala Cape Town. Hamana ta khanusuriwa maxelo le hansi nyana xikan'we na kona kwala Cape Agulhas nga ta khanusuriwa kona kwala ka 23 wa ti-degree, kambe Northern Cape ku hisa swinene loko hi langutisa Upington, Kuruman na kona kwala va Springbok. Calvin ta khanusuriwa maxelo yo hisa. Kimberley DR maxelo ta khanusuriwa ku hisa na kona eka siku ra mundzuku. Xifundzeninkulu xa le Free State Bothaville xikan'we na kona kwala va Sasolburg, Frantpark yi ta maxelo ta khanusuriwa ku va yi ri ehansi nyana. Bethlehem na yona ta khanusuriwa maxelo le hansi kona kwala ka 22 wa ti-degree, kambe North West maxelo ta khanusuriwa ku hisa loko hi langutisa kona kwala Tosca, Klerksdorp xikan'we na kona kwala va Rustenburg. Potchefstroom ta khanusuriwa maxelo yo saseka kona kwala ka 28 wa ti-degree. Hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo. Riperile.